Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes and your success becomes certain. So, dear students, in yesterday class, I have given the syllabus introduction. So, what are the topics we are going to discuss? Each and every chapter discussion have been given in the previous video, dear students. What are the topics we are going to discuss in this course means? In inter-accountancy second year course, we are going to discuss like chapters like depreciation, accounting for not-for-profit organizations, introduction to partnership accounts, admission of a partner, as well as retirement and death of a partner exclusively designed for Telangana State Board. And for Andhra Pradesh State Board, we are going to discuss about the dissolution of the partnership accounts, as well as we are going to discuss about the accounting from incomplete record, that is single entry system of bookkeeping, how to prepare a statement of profit or loss by preparing the statement of affairs, as well as we are going to discuss about the company accounts, various types of companies, what are the various types of share capital, what is an accounting treatment for issue of shares at par, at premium, and at discount, that we are going to discuss, as well as we are going to discuss about the consignment accounts exclusively for Telangana State Board and computerized accounting, as already said, told to you. So we are going to discuss these topics in our accountancy second year course. So let's start our first chapter for both, that is Andhra Pradesh and Telangana State Board, that is depreciation chapter. So dear students, in this chapter, we are going to discuss what is depreciation, meaning of depreciation, what are the causes for depreciation, what is the need for depreciation. With some practical examples, we'll discuss depreciation chapter. First of all, depreciation means decrease in the value of an asset over time. So when an asset is put to use, ఒక అసెట్ ని వాడే కొద్దీ దాని వాల్యూ తగ్గుతా పోతుంది. ఆ తగ్గే విలువని ఏమంటాం? డిప్రిసియేషన్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ యూ కెన్ సే, when an asset is put to use, when asset is going to, when asset is we are using daily regularly, the value of asset becomes, what you can say, less. When asset goes below the book value of that particular asset, then it can be called as depreciation. So depreciation is nothing but decrease in the value of an asset. So what is the depreciation word meaning? The word depreciation is derived from the Latin word depretium, where D means decline and pretium means price. So decline in the price is called as depreciation. So what is the depreciation means? The word depreciation is a Latin word, depretium, where D means decline, pretium means price. So decline in the price is called as depreciation. Decline in the price is called as depreciation. So dear students, I'll give a small example to understand. If I bought a car in the year 2020 for 10 lakhs, then 2020 లో కార్ తెచ్చాను 10 lakh rupees. In the year 2020, I purchased a car for 10 lakhs and have used for 6 years. 6 years have been used, and I'm going to sell that particular car in the year 2026 for rupees 5 lakhs. Means obviously the depreciation of this car is how many lakhs? 5 lakhs. అంటే 10 లక్షల కార్ కొని నేను 6 years వాడుకున్నాను. 6 years వాడుకున్న తర్వాత దాని వాల్యూ ఈ రోజు నేను ఎంత కమ్ముతున్నాను? For 5 lakhs. Means it's a depreciation 5 lakhs. For example, if I'm selling this car for 4 lakhs, means the depreciation becomes 6 lakhs. So decline in the value of asset, either in the quality or quantity, or you can say value, then it can be called as the depreciation. Okay. And what are the simple meanings given to you? Just go through it. Super simple understanding. When we use something again and again, it becomes old, less. It becomes old, less useful, and its value reduces. That reduction in the value is called as depreciation. That reduction is called as depreciation. So this is the simple meaning to understand what is depreciation. When we use something again and again, it becomes old, less useful, and its value reduces. That reduction value is called is depreciation. And another short and powerful definition, depreciation is the gradual reduction in the value of fixed asset due to its time or wear and tear. Wear and tear means usage. Wear and tear means what? Usage. Usage name manam wear and tear antam. Okay. Next, what is the next point? Catchy line, you use it more, value becomes less.
మనం ఎంత వాడే కొద్దీ దాని వాల్యూ తగ్గుతా పోతుంది. ఆ తగ్గే విలువనే ఉంటాం డిప్రిసియేషన్. ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ ఆన్ యూర్ స్క్రీన్స్ మా. You buy a bike for 1 lakh. After 1 year, its value becomes 80,000. మనం ఒక బైక్ కొన్నాం 1 lakh కి. After 1 year, the value comes to 80,000. Means it's decreased or increased. Obviously, it is decreased. How much decrease? The reduction is 20,000, and this 20,000 is called as depreciation. This 20,000 is called as what? Depreciation. So I have given simple image to you to understand what is depreciation, dear students. Just go through the image. ఇమేజ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే మీకు క్యాచీగా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో బాగా గుర్తుండిపోవడానికే నేను ఇట్లా ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో సింపుల్ మీనింగ్ డిప్రిసియేషన్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద కర్సర్ ప్లీజ్. Depreciation means decrease in the value of an asset over time. Easy to understand. When we use something again and again, it becomes old, less useful. మనం ఒక వస్తువుని వాడే కొద్దీ ఓల్డ్ అవుతుంది, వాల్యూ తగ్గిపోతా పోతుంది. And that reduced value is known as depreciation. And what is the definition? Third point, refer it ma. Depreciation is the gradual reduction of a fixed asset due to use, time, or wear and tear. Wear and tear means usage you can say. And dear students, the example that I given, catchy line, use it more, value becomes less, depreciation, right? And real life example, I bought a bike 1 lakh. After 1 year, it becomes 80,000. In our simple example, it's a catchy example. Depreciation is how much here? 20,000. And exam ready life. Depreciation is the loss in value of asset due to usage, time, or obsolescence. Obsolescence means technological changes. Obsolescence అంటే టెక్నాలజికల్ చేంజెస్. ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ టెక్నాలజికల్ గా అప్డేట్ అయితే ఓల్డ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, దాన్ని కూడా డిప్రిసియేషన్ అంటాం. Sir, can you give the example for obsolescence means? I'll give a small example to understand what is obsolescence. No? For example, I bought Samsung mobile phone, Samsung Galaxy అనుకుందాం. I don't know exact model, so అనుకుందాం Samsung Galaxy 10 model in 2025 for rupees 80,000 అనుకుందాం. It's only imaginary example. After 6 months, the same company released Samsung Galaxy 11 advanced version for 84,000 అనుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ మొబైల్ ఓల్డ్ దానికంటే న్యూ మోడల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీనికంటే చాలా అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూ 80,000 ఉండేది ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్ 60,000 ఆర్ 50,000 బికాస్ ఇది అబ్సోలెసెన్స్ అయిపోయింది, ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. ఓల్డ్ ఏమైంది? అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. సో ఎప్పుడైతే న్యూ టెక్నాలజీ మార్కెట్ లో వస్తుందో ఓల్డ్ వన్స్ మనం తక్కువ వాడుకున్నా కూడా అబ్సోలెసెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ వల్ల న్యూ వాల్యూ పెరుగుతుంది అండ్ ఓల్డ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో అబ్సోలెసెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సో డిప్రిసియేషన్ కి ఇది ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? So dear students, go through the information of William Pickle's definition. What is defined? Here? He defined that depreciation may be defined as a permanent and continuing diminution in the quality tagachu, quantity or value of an asset. So it is called as depreciation. He said that మూడిట్లో ఏదైనా సరే క్వాలిటీ తగ్గచ్చు, క్వాంటిటీ తగ్గచ్చు. And he said that quality, quantity or value decrease in spree can be defined as depreciation, right? So asset value keeps on reducing continuously and permanently. And dear students, one more point here. Sir, all assets will get depreciation means no. There are some exceptions were there. So sir, మీరు చెప్పినట్లు అన్ని ఆస్తులు వాడే కొద్దీ తగ్గుతాయా, పాతవయ్యే కొద్దీ ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ తగ్గుతాయా అంటే ఎస్, బట్ there are some exceptions. So what are the assets that will be depreciated? We'll discuss one by one. The depreciable assets like machinery. Yes. నేను మెషినరీ వాడే కొద్దీ తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఫ్యాక్టరీస్ లో పెద్ద పెద్ద మెషినరీ కోట్లలో పెట్టి తెచ్చింటాడు. They will spend some crores of rupees for running a machinery. When that machinery is using regularly daily, the value becomes low and it is called as depreciation. Okay.
సో అన్డౌటెడ్లీ మిషనరీ ఈజ్ ఎ డిప్రిసిబుల్ అసెట్. మోటార్ వెహికల్స్ నేనే చెప్పాను ఇంతకుముందు, నేను కార్ కొన్నాను 10 lakhs 5 years తర్వాత 5 lakhs అమ్మేసిన అంటే దట్ 5 lakhs విల్ బి కాల్డ్ as డిప్రిసియేషన్ ఆబ్వియస్లీ. కంప్యూటర్స్, సో మీరు వాడే కంప్యూటర్స్ కూడా మీరు ఎంత కొన్నారో అంత రేట్ అమ్మలేరు. మీరు వాడే కొద్దీ దాని వాల్యూ కూడా తగ్గుతా పోతుంది. అండ్ దేర్ ఈస్ ఎ టెక్నాలజికల్ చేంజ్, అబ్సోలెసెన్స్ ఉంది కంప్యూటర్స్ కి. ఫర్నిచర్ ఎస్, buildings S, and plant and equipment. So these are all assets. These are all assets, depreciable assets. These are all assets are not depreciable assets. Machinery, motor vehicles, computers, furniture, buildings, plant and equipment. But there is some exceptions for the depreciation. Some assets will get appreciation even it grows older. Old అయ్యే కొద్ది కొన్ని assets పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. What are the exceptions for depreciation means? That is known as appreciable assets. అంటే the assets which value will goes on increasing. What are the examples? Land. For example మన ancestors అనుకున్న for example మీ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక 1990లో 5 lakhs పెట్టి ల్యాండ్ కొన్నారు. అతను 5 lakhs పెట్టి ల్యాండ్ కొన్నారు. In 2026 the value will be the same. సో ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కరి చిన్న పిల్లలు అడిగి చెప్తారు ఆ వాల్యూ చాలా పెరిగిపోయి ఉంటుంది. ఈ రోజు నా 5 lakhs ల్యాండ్ వాల్యూ 2 crores అయి ఉండొచ్చు, 3 crores అయి ఉండొచ్చు, 5 crores కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఎ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ అప్రిసియేషన్? ఆబ్వియస్లీ అప్రిసియేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్. సో ల్యాండ్ వాల్యూస్ అప్పటికి డిప్రిసియేషన్ కాదు, రేర్ కేసెస్. ఓకేనా. గోల్డ్, యాజ్ యూ నో దట్ గోల్డ్ వాల్యూ ఆల్వేస్ అప్రిసియేట్, ఇట్స్ ఎ ప్రీసియస్ మెటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 1990లో 10 grams gold around 2000 to 3000, I don't know exactly, but approximately 2000 to 3000. But in 2026 the gold 10 grams it may cost nearly 1,50,000. So what you can analyze here, gold is not a depreciable asset, it's a appreciable. Okay, now same precious metals like silver, gold, diamonds, paintings, antique items, these are all comes under category of what? Appreciable assets. And yes students, we are going to discuss the chapter of depreciation. So we will discuss only assets which undergoes a depreciation, not a asset which goes a appreciation. Okay. So our topic is depreciation. So these assets are usually increasing the value because in high demand and rarity, market prices increases and investment value also increases. And fifth revision, depreciable assets means value decreases over time. Depreciable asset means value decreases over time. Appreciable assets means value increases over time. Value increases over time. That's it. And coming to the next topic, dear students, what is the need for depreciation? What is the need for depreciation? We'll discuss one by one need for depreciation. The first one is to ascertain true profit or loss. సో మన బిజినెస్ హౌస్ లో చేసే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ ద డిప్రిసియేషన్ and which should be debited to the profit and loss account. So to ascertain the exact profit or loss, there must be a depreciation. Sir, can you give an example to understand what is depreciation, why it should be shown? Means first of all, the need for depreciation, you can say, to ascertain the profit or loss. As we know that in inter first year, all you did is profit and loss account. No? సో మీరు అందరు తెలుసు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేసాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ అని ఇచ్చినారంటే what we did in adjustments if depreciation on machinery is given, once deducted from the machinery from asset side, again shown in the profit and loss account debit side. So to depreciation, when we are charging the depreciation 1 lakh, for example 1 lakh anukundam, when we are showing 1 lakh here, the profit becomes less or you can say low, because as expenses increases profit will get decreased. Manam ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఐటమ్స్ వేసే కొద్ది ప్రాఫిట్ ఏమైతే ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో డిప్రిసియేషన్ వేసుకోవడం వల్ల అనుకుందాం, ఈ డిప్రిసియేషన్ ఏక ముందు ప్రాఫిట్ మనకి 20 lakhs ఉంది అనుకుందాం, కానీ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది మనకి 19 lakhs వస్తుంది. ఒకవేళ డిప్రిసియేషన్ వేయకపోతే 20 lakhs వచ్చేది. సో టు నో ద కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, దేర్ ఇస్ అ నీడ్ టు షో ద డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ద అకౌంట్స్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, to present a true and fair financial position. Obviously,
Second point, refer it to present a true and fair financial position. That is, depreciation shows the asset at the real value after deduction of the depreciation. And it prevents the overstatement of assets, that's overstatement of assets as well as overstatement of profits. I'll give you an example to understand. For example, if I didn't show the depreciation 1 lakh here, my profit is 20 lakhs, right? Then ఒకవేళ ఈ 1 lakh ప్రాఫిట్ లాస్ లో డెబిట్ అయ్యకపోయింటే నా ప్రాఫిట్ 20 lakhs అంటే ఓవర్ స్టేటెడ్ అయ్యేది. అలాగే నా మిషనరీ కాస్ట్ అనుకుందాం ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రఫ్ కాలర్స్, రఫ్ గా ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో asset side, in balance sheet asset side, machinery 10 lakh less depreciation 1 lakh. So 10 lakhs minus 1 lakh, how much will get for 9 lakhs? So here we are showing the true and fair view of the financial position, not overstatement of profits, not overstatement of financial position. రెండు పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేసుకుంటున్నాం. అసెట్స్ ని ఓవర్ స్టేట్ చేయడం లేదు, అలాగే ప్రాఫిట్స్ ని కూడా ఓవర్ స్టేట్ చేయడం లేదు. మీకు ఇంటర్ఫెక్స్ లో ఒక కన్వెన్షన్ చెప్పాను, దట్ ఈస్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. వాట్ ఇట్ సేస్, యాంటిసిపేట్ నో ప్రాఫిట్స్ బట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆర్ ప్రాబబుల్ లాసెస్. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా డిప్రిసియేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే యాజ్ పర్ ద అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్స్, యాజ్ పర్ ఐటీ యాక్ట్, యాజ్ పర్ ఐసిఏ recommendations. We have to provide the depreciation at a reasonable rate. Okay, now so this is the second point. And third one, to create a funds for replacement of an asset. So the main purpose of depreciation is to provide the funds for replacement of an asset. So depreciation యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ ద ఫండ్స్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్. సార్ ఏంటి సార్ ఇదంటే, ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నారు మీరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, depreciation is a non-fund item. Non-fund item. Sir, what is this? What is the meaning of this non-fund item? Non-fund means there is no inflow or outflow of money. డబ్బు లోపలికి రావడం కానీ డబ్బు బయటికి పోవడం కానీ జరగదు. బట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ టు ఎనీవన్. మనం ఎవరికి డబ్బు ఇవ్వడం లేదు, అయినా చూపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే as per Companies Act, as per IT Act, as per ICA recommendation, we have to provide the depreciation and to provide the funds for replacement of an asset. So first of all, fund ki non-fund item game different. I'll give an example. Dear students, మీరందరూ ఇంటర్ ఫస్ట్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేసింటారు. 2 salaries అనుకుందాం. 2 salaries ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 60,000 డెబిట్ చేసామంటే ఎవరికి ఇస్తాం salaries? Obviously salaries will given to the employees. To electricity bill 5,000 అనుకుందాం. And to whom we have paid the 5,000? Obviously to the electricity department. To telephone bill 3,000 means we have paid the 3,000 to the telecom department. ఇక్కడ ఏమైంది, ఫ్లో ఉంది. ఎంట్రీ చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ salaries paid? Salaries accounted are to cash or bank. So there is a outflow of money, there is an outflow. Electricity bill paid, there is an outflow of money because the entry is electricity bill accounted are to bank or cash. Telephone bill paid, telephone bill accounted are to cash or bank, there is an outflow of money. So ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ 3 ఐటమ్స్ ని అంటే salaries, electricity bill, telephone bill is a fund item. Fund items అంటే there is a outflow of money in this transaction, in this ledger balance. But depreciation is a non-fund item. We are not giving this 1 lakh to anyone. ఈ 1 lakh మనం ఎవరికి ఇవ్వడం లేదు. We are not paying to anyone. తీసుకొని మా asset తగ్గిపోయింది, our asset decreased to the extent of 1 lakh. Take this money. Means we are not giving to any employees or any outsiders or any owners, shareholders. This is kept aside. It is kept what not aside. And the purpose is to provide the fund for replacement of asset. So for example, I'll give small and catchy example. Thinking the advanced versions feature discuss చేద్దాం. I bought an asset for rupees 10 lakhs. The life is 10 years. The life is how many years now? 10 years. Each year means 10 lakhs divided by 10 means how much you get? 1 lakh. So what I will do here, every year 1 lakh will be kept aside. First year, again in second year same, third year same, fourth year same. So after 10 years, this money will go or do not go anywhere. It will be kept in the business itself. దానికి ఫండ్ చేస్తారా, ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారా, అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ ఒక సింపుల్ క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే this amount will be kept in the business only for the purpose of replacement of an asset.
ఈ అసెట్ ని మనం కొనడానికి, అంటే 10 years లైఫ్ అయిన తర్వాత ఈ అసెట్ యూజ్లెస్ అయిపోతుంది, వాల్యూ లెస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ అసెట్ కొనాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు కావాలి కదా, మళ్ళీ ఆ డబ్బు దేంతో వాడుకున్నాం అంటే ఈ డబ్బు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ 1 lakh 10 years కి క్యూములేట్ అయ్యి 10 lakhs వస్తుంది. ఆ 10 lakhs ని ఆ రోజున అసెట్ వాల్యూలో వేరియేషన్స్ వస్తే ఆ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా వేసుకుని మనం ఆ అసెట్ ని కొంటాం. సో దెర్ ఆర్ వాట్ ఐ కెన్ సే, there are need for depreciation చాలా ఉన్నాయి. There is a settlement of profit or loss, present to true and fair financial position, etc. But the main purpose is to create the fund for replacement of an asset. This is the main point, main need. So what is the main need of depreciation means? To provide the funds for replacement of an asset. So dear students, this is a very important need. And fourth one, to determine the true cost of production, మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీలో మెషినరీ వాడినప్పుడు ఆ మెషినరీకి అయ్యే రా మెటీరియల్ ఖర్చు మాత్రమే కాకుండా యూ హావ్ టు టేక్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ద రా మెటీరియల్స్, మెన్ మెటీరియల్స్, లేబర్ ఎక్సెట్రా. అలాగా మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తేనే విల్ క్యాల్కులేట్ ద వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్. సో ఆ డిప్రిసియేషన్, ఆ మెషినరీ వాడినందుకు మనం ప్రొడక్షన్ అయింది, ఆ డిప్రిసియేషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత అవుతుంది అని క్యాల్కులేట్ చేయాలా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ టు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డిప్రిసియేషన్. సో వాట్ యూ కెన్ సే, మెషిన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, దే lose value due to use, time and wear and tear. This last value depreciation is a part of the production cost. It helps in calculating the true cost of goods produced. So dear students, undoubtedly when we are calculating the cost of production, we have to take the machinery depreciations also into the account. And finally, fifth one, to comply with the legal requirements. To comply with the legal requirements. So as already told, company law and accounting standards require the charging the depreciation. సో మేము డిప్రిసియేషన్ నేను ఎవరికి ఇవ్వను కదా, శాలరీస్ అయితే ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నాను, రెంట్ ఓనర్కి ఇస్తున్నాను, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తున్నాను, కాబట్టి నేను పిఎన్లో కొన్ని డెబిట్లో వేసుకుంటాను. నేను డిప్రిసియేషన్ ఐఎమ్ నాట్ పేయింగ్ టు ఎనీ వన్, సో ఐ వోంట్ షో ఇన్ ద ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ద లా, ఇట్స్ అగెనెస్ట్ విత్ ద కంప్లయన్సెస్. సో ఖచ్చితంగా మీరు కంప్లయన్సెస్ ఫాలో కావాలంటే యూ హావ్ టు ఫాలో ద లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ as per ICA standards, accounting standards, as per Company Law Act, as per Income Tax Act. You have to provide the depreciation. So company law and accounting standards require the charging depreciation. It ensures the compliance with the legal provisions, helps in proper reporting and smooth auditing, and non-compliance may lead to penalty and legal issues. మీరు పాటించకపోతే ఖచ్చితంగా penalty and legal issues మీరు face చేయాల్సి వస్తుంది. So what is the need for depreciation means? We have discussed some important points. What are the points we have discussed ma? To ascertain the true profit or loss, మనం చేసిన లాభం నష్టం పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా కనుక్కోవడానికి డిప్రిసియేషన్ అవసరమే. To present true fair financial position, that is true and fair financial position, that is not overstatement of profits, not overstatement of assets. And third one చెప్పాను కదా, very important అని చెప్పాను. Why very important means the main purpose of providing the depreciation is to provide the funds for the replacement of an asset and to determine the cost of production and to comply with what one legal requirements. And dear students, and some last topic in our this video, ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళిపోతాం. సో ఈ వీడియోలో డిస్కషన్ అయిపోయేకి వచ్చింది. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్? వెరీ సింపుల్ అండ్ క్యాచులెంట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వియర్ అండ్ టియర్. ఖచ్చితంగా మన అసెట్స్ మనం వియర్ అండ్ టియర్ అంటే యూసేజ్ కి ఇదైతుంది కాబట్టి ద వాల్యూ గోస్ ఆన్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్, డిక్రీజెస్. So assets are used daily in business. We are using the daily in the business. Continuous use causes damages and reduction in efficiency. సో మనం కంటిన్యూ వాడే కొద్దీ దాని యొక్క అసెట్ యొక్క డ్యామేజెస్ లేకుంటే దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆర్ కాజ్ ఫర్ ద డిప్రిసియేషన్. వాల్యూ డిక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఓవర్ టైమ్. సో యూజ్ మోర్ వాల్యూ లెస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఫోర్సెస్. What are the physical forces, dear students? Like natural factors like rain, heat, dust, moisture. ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి డిప్రిసియేషన్ కి ఒక వాట్ కెన్ సేమా ద కాజ్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్. సో ఒక అసెట్ ని మనం సన్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసాం, రెయిన్ లో పెట్టాం, డస్ట్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. మనం ఎంత నీట్ మెయింటైన్ చేస్తే అంత డిప్రిసియేషన్ తగ్గుతుంది. మనం ఎక్కువ వదిలేస్తున్నామంటే ఎండకి వానికి వదిలేస్తే దాని వాల్యూ చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఫోర్సెస్, దీస్ ఎఫెక్ట్స్ అసెట్ ఈవెన్ నాట్ యూజ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నాడు. కొన్ని ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ మనం అసెట్ వాడకపోయినా కూడా డిప్రిసియేషన్ అవుతుంది అంటున్నారు తను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొత్త కార్ తెచ్చాము, ఎండలో పెట్టేసి వదిలేస్తాం, వాడలేదు, 3 years వాడలేదు. కెన్ ఐ సెల్ దిస్ కార్ ఫర్ సేమ్ ప్రైస్ దట్ వాట్ ఐ బోట్ నో? నో, ఛాన్సే లేదు.
ఒకటి టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అయింటాయి, కార్ వాడినా వాడకపోయినా అది సన్ వాటికి హీట్ రైన్స్ పెట్టాం కాబట్టి కార్ వాల్యూ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అండ్ లీడ్స్ టు గ్రాడ్యువల్ డ్యామేజ్ అండ్ లాస్ ఇన్ ద వాల్యూ. These are the another cause, physical forces and expiration of the legal rights. The next third cause is what? Expiration of the legal rights. For example, some assets like patents, copyright, trademarks ఇవి ఉంటాయంటే కొన్ని సంవత్సరాల కోసం మనం తీసుకుని ఉంటాం. అవి అయిపోయే కొద్దీ ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, డిప్రిసియేషన్ will come into effect. For an example, if I have taken the patent rights from a company, patent rights తీసుకున్నాను, for 5 years I have paid 3 lakh. సో నేను పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకున్నాను ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి, 5 years పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకున్నాను, 3 lakh rupees పే చేసి. ఈచ్ ఇయర్ నేను వాడకపోయినా 6 lakhs divided by 5 each year will goes to nearly what ma 3 lakhs కదా సార్. This is 3 lakhs, dear students. 3 lakhs divided by 5 years. So each year it goes a depreciation of 60,000 rupees. Every year patent rates legal rates తగ్గే కొద్ది 5 years లో ఫస్ట్ ఇయర్ 60,000, నెక్స్ట్ ఇయర్ 60,000, థర్డ్ ఇయర్ 60,000, 5 years 60,000 5, 3 lakhs will goes expired. Okay, so this is expiration of what ma legal rights. What is saying that some assets having fixed legal life. What legal life ma like patents, copyrights, etc. After the expiry they lose their value completely. నా ఎగ్జాంపుల్ 5 years తర్వాత నా పేటెంట్ రైట్స్ టోటలీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాయి, నో సింగిల్ రూపీ వాల్యూ ఉండదు. ఓకేనా, and value reduces year by year. Okay, now so time over, value also over. Obsolescence, dear students, I have already given the information about what is the meaning of an obsolescence, that is technological changes. So just to go through the obsolescence part. New technology makes old assets outdated. So this is the first and important point. When a new technology comes, old assets will get what ma outdated. When it is outdated, the value goes on decreases, and the decrease is known as depreciation. సో ఫస్ట్ పాయింట్, నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్లు చాలా ఎక్కువ అబ్సోలెసెన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ వస్తుంటాయి. మీరు ఈ రోజు కొత్త ఫోన్ కొన్నారు, 1 lakh పెట్టి ఐఫోన్ కొన్నారు. ఓకేనా, ఒక 20-25 days తర్వాత అదే కంపెనీ అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఇచ్చిందంటే ఆబ్వియస్లీ 20 days ఫోన్ కూడా వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సార్ ఎందుకు సార్ ఇంకా 20 days కదా సార్ అంటే, దేర్ ఈస్ అన్ అబ్సోలెసెన్స్, టెక్నాలజికల్ చేంజ్. సో అదే కంపెనీ ఫోన్ ఈ రోజు కొన్నారు 1 lakh కి, అదే కంపెనీ ఆఫ్టర్ 20 days ఆర్ 1 month హీ రిలీజ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ దానికంటే, సో ఆటోమేటిక్గా దీని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్సోలెసెన్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ వర్కింగ్ దే బికమ్ లెస్ యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్, డిమాండ్ అండ్ వాల్యూ డిక్రీజెస్. ఆబ్వియస్లీ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే మీకు అందరికి తెలిసిందే, కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే పాత టెక్నాలజీ చాలా వరకు మనం కన్సిడర్ చేయం. దట్ ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్. అండ్ యాక్సిడెంట్స్, ఆబ్వియస్లీ మన అసెట్స్ ఏవైనా యాక్సిడెంట్స్ కి కానీ ఫైర్, థెఫ్ట్, డ్యామేజ్ జరిగినట్టయితే, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ లైక్ ఫైర్, థెఫ్ట్, డ్యామేజెస్ జరిగిన, the value decreases. That is also one of the cause for the depreciation. Cause sudden loss in the value of asset, no, not planned but affects asset value. So ఒక కార్ ఉంది, నార్మల్ కార్ వాల్యూ, యాక్సిడెంట్ అయిన కార్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ సేల్ అవుతుందా లేదు. నార్మల్ కార్ 2 years వాడాం, ఓకే, దానికి ఒక మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్ సేల్ చేసుకోవచ్చు. అదే యాక్సిడెంట్ అయిన కార్ని సేమ్ ప్రైస్ అమ్ముకోవచ్చు నోమా. సో యాక్సిడెంట్ కార్ని ఇంకా తగ్గించి అమ్మాల్సి వస్తుంది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ కెన్ సమ్ దట్ కార్ హ్యావ్ బిన్ ఫేస్ ద యాక్సిడెంట్. సో ఇట్ విల్ ద amount of asset value decreases. So sudden loss is sudden depreciation. Sudden loss is what? Sudden depreciation. And finally, what you can say, depletion. Sir, అన్నిటికీ మీనింగ్ ఒకటే. అన్నిట్లో మనం రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఏం చదువుకుంటున్నాం, డిప్రిసియేషన్ మీన్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అంతే. అది రీజన్స్ వేరే వేరే కావచ్చు, కొన్ని అబ్సోలెసెన్స్ కావచ్చు, కొన్ని వేర్ అండ్ టేర్ కావచ్చు, కొన్ని డే బై డే వాడడం వల్ల కావచ్చు. సార్ ఇక్కడ అబ్సోలెసెన్స్ అనేది ఒక రీజన్ చెప్పాను. అలాగే డిప్లీషన్ అనేది ఎక్కడ వాడతారంటే, డిప్లీషన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లైక్ కోల్ మైన్స్, గోల్డ్ మైన్స్, మినరల్ మైన్స్. ఇట్లాంటి చోట మైనింగ్స్ లో మనం ఎంత ఎక్కువ బయటకు తీస్తుంటామో అంత అసెట్ వాల్యూ తగ్గుతా పోతుంది, ఆ మైన్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం, డిప్లీషన్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లైక్ మైన్స్, ఆయిల్, ఫారెస్ట్. ఓకేనా, ఆల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్, దే గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్. మనం ఎప్పుడైతే వాడుతున్నామో, ఎప్పుడైతే మైనింగ్ చేస్తున్నామో, ఆ మైనింగ్ చేసే కొద్దీ ఆ యొక్క మైన్ విలువ తగ్గుతూ పోతుంది. యాజ్ వీఆర్ మైనింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెట్, ద మైన్ వాల్యూ డిక్రీజ్, అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై డిప్లీషన్. దిస్ అనదర్ వర్డ్, టెక్నికల్ వర్డ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా, అండ్ వాల్యూ రెడ్యూసెస్ యాజ్
quantity decreases. Use resources, reduce the value. మనం resources వాడుతున్నాం, depreciation తగ్గుతా పోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ పాయింట్. సో సింప్లీ సూపర్ మెమరీ లైన్, వాట్ ఇస్ డిప్రిసియేషన్ మీన్స్? యూజ్, నేచర్, టైమ్, టెక్నాలజీ, యాక్సిడెంట్, రిసోర్సెస్. దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్. మనం యూజ్ అయినా డిప్రిసియేషన్ అవుతుంది, నేచర్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్, రెయిన్స్, సన్, ఇట్లాంటి వల్ల అవుతుంది, టైం ఎక్కువ కొద్ది కూడా అవుతుంది, టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అబ్సొలెన్స్ అయినా అవుతుంది డిప్రిసియేషన్, యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది, అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వాడే కొద్ది రిసోర్సెస్ తగ్గుతాయి డిప్రిసియేషన్. And one more AI image for causes of depreciation to understand a clear way. So you can see on the screens in the image, dear students. First cause, wear and tear, daily use in the business. Wear and tear means what is this saying, ma? Daily use in the business. Continuous damage and lower efficiency. ఒక అసెట్ స్టార్టింగ్ లో ఎంత ఎఫిషియెంట్ ఉంటుందో రాను అంత ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయదు. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ గ్రాడ్యువల్ వాల్యూ డిక్రీజ్, యూజ్ మోర్ వాల్యూ. ఫిజికల్ ఫోర్సెస్, సో చూడండి ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ తో క్లియర్ చెప్పింది. న్యాచురల్ ఫోర్సెస్, సారీ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ రెయిన్, హీట్, డస్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కూడా. సన్లైట్ కానీ, రెయిన్ కానీ, మాయిశ్చరైజర్ కానీ, ఇవన్నీ ఏమైతే ఎఫెక్ట్స్ ద అసెట్స్. సో న్యాచురల్ కాజెస్ ఆల్సో డిక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్. And expiration of the legal rights, fixed legal life, patents, copyrights, after the expiry they will lose the values. The best examples were patents, copyrights are the best examples. Even franchise business also comes under this legal rights. Ma obsolescence ఇంత క్లియర్ గా ఒక డయాగ్రామ్ కింది. ఈ అబ్సోలెసెన్స్ లో ఇక్కడ ఓల్డ్ కంప్యూటర్ కనబడుతుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏమైంది? మోడర్న్ కంప్యూటర్ కనబడుతుంది మనకి. సో ఎప్పుడైతే ఈ మోడర్న్ కంప్యూటర్ వచ్చిందో మార్కెట్ లోకి, ఆటోమేటిక్ దీని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. దీన్ని అబ్సోలెసెన్స్ అంటాం, దీన్ని అబ్సోలెసెన్స్. సో న్యూ అసెట్ టెక్నాలజీ మేక్స్ ఓల్డ్ అసెట్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్. సో చూడండి, ఈ అసెట్ వాల్యూ ఏమైంది? బాగానే ఉంది, కానీ న్యూ టెక్నాలజీ వచ్చిన వెంటనే దీని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది అవుట్డేటెడ్ అవుతుంది, ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇట్స్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఒకవేళ రేపొద్దున ఆఫ్టర్ 3-4 months, ఆఫ్టర్ 3-4 years దీనికి అడ్వాన్స్ వచ్చిందంటే ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది, ఇది అవుట్డేటెడ్. So every day there is a technological changes. And accidents, dear students, unexpected events also decrease the value of asset. That is the cause of the depreciation. And depletion, as you can see, there is a mining, and where it is applied for the natural resources like mines, oil, and forests. So value reduces as quantity decreases. So this is another cause of the depreciation. So dear students, what we discussed in today's class, what is the meaning of depreciation? It is a Latin word, depretium. D means decline, pretium means price. Decline in the price is called as a depreciation. And we have given number of examples, catchy examples for depreciation. So I have given a clear image to understand for a long time, as well as we have discussed about some definitions. We have discussed about the depreciable assets like machinery, motor vehicles, computers, furniture. ఈ అసెట్స్ ని 80% మీరు కొన్న రేట్ కమ్మలేరు, కొన్న తర్వాత యూజ్ చేస్తున్నామంటే దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో అన్డౌటెడ్లీ ఇట్స్ డిప్రిసియేషన్, డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ అప్రిసియబుల్ అసెట్, సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ద డిప్రిసియేషన్. అన్ని అసెట్స్ డిప్రిసియేషన్ కావు, కొన్ని అసెట్స్ అప్రిసియేషన్ అయితే అని చెప్పడానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఆన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ల్యాండ్. మీకు అందరికి బాగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్. 1990లో ఉన్న వాల్యూ ఈ రోజు ఉండదు, ఇంకా చాలా వరకు పెరిగిపోయింది. గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్, పెయింటింగ్స్, షేడ్స్, డెబెంచర్స్, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద appreciable assets. Okay now, and next one, need for depreciation. I have given 5 points. One is to ascertain the true profit or loss. Second one, to present a true and fair financial position. And third one, I have given clearly that depreciation is a non-fund item. Non-fund means there is no outflow of money. Double బయటికి పోదు, అయినప్పటికీ మనం profit and loss లో డెబిట్ చేస్తాం, because to comply with the legal requirements as per accounting standards, as per the Income Tax Act, as per the Company Law Act, we are providing the depreciation, and will provide the fund for the replacement of an asset. And to determine the cost of production, calculate చేయడానికి కూడా మనం ఖచ్చితంగా depreciation ని కన్సిడర్ చేయాల్సిందే to comply with the legal requirements. And finally, last topic what we have discussed, the causes. What are the various causes of depreciation? Number one is wear and tear, physical forces, expiration of legal rights, obsolescence, accidents, and depletion. So I have given a clear AI image about the causes of depreciation, wear and tear, physical forces, expiration of legal rights, or you can say what my obsolescence, accidents, and depletion. This is a simple information about the introduction. So after the introduction class, after depreciation introduction class, dear students, we are going to discuss in the next video about the accounting treatment. We are going to discuss about the accounting treatment for depreciation, how to record the journal entries,
when asset is purchased, when asset is depreciated, when it's transferred to the profit and loss account, what are the various entries required when asset is sold, what is the entry for sale of asset, what is the entry for profit on sale of asset, what is the entry for loss on sale of asset, and how the ledger account is prepared for the asset account as well as depreciation account. That we are going to discuss in the next video. Next video, we are going to discuss exclusively for what depreciation accounting treatment. And dear students, ప్లీజ్ షేర్ అబౌట్ మస్తాన్ అకౌంట్స్ అకాడమీ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీరందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ఇది స్టార్ట్అప్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ చాలా మందికి ఉండదు కాబట్టి మీరందరూ షేర్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. వాళ్ళకందరికీ నేను ఏం అడుగుతున్నాను, ఫ్రీ క్లాసెస్ వినండి. ఇఫ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఓన్లీ విత్ స్మాల్ అఫోర్డబుల్ ఫీస్ తో మీరు ఫీచర్లో వెబ్సైట్ లో కానీ ప్లే స్టోర్ లో కానీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ లిజన్ ద ఫ్రీ క్లాసెస్. ఫ్రీ క్లాసెస్ విన్న తర్వాతనే డెసిషన్ తీసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి accounting treatment for depreciation. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you.